Yeah. Next question. Manu's salary for the first month was rupees 25,000. Due to his good performance in that month, his salary was increased by 30%. అంటే ఆ 25,000లో 30% ఇంక్రీజ్ చేశాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద మనూస్ సాలరీ ఫర్ ద సెకండ్ మంత్. వెరీ సింపుల్, చూడండి. సో salary in the first month, salary in the first month is rupees 25,000. Now because of the good performance the salary was increased by 30% increase చేశారన్నమాట. ఓకే, now first of all we'll calculate what is 30%. okay, we'll calculate what is 30%. so 30% of the salary, 30% of salary పెంచాడు. 30% వాల్యూ ఎంత కనుక్కున్నాం. సో how will you find 30% of anything? 30 by 100 of that salary. so 30 by 100 of that salary, ఎంత of salary? 25,000. so we can calculate 2 zeros, 2 zeros cancel చేద్దాం. 250 into 30, 7,500. okay, this is increase in salary, అంటే ఇంత పెంచారు. so therefore new salary is equal to 25,000 plus 7,500, which is equal to 32,500. ఓకే, వెరీ సింపుల్. సో ఇనిషియల్గా 25,000 శాలరీ వస్తుంది. ఇప్పుడు 30% పెంచాడు. దేంట్లో 30%? అది వాడికి వచ్చే ఒరిజినల్ శాలరీలో 30% అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద 30% వాల్యూ. సో 30% ఆఫ్ 25,000. హౌ విల్ యూ క్యాలిక్యులేట్ 30% ఆఫ్ 25,000? 30%. సో 30 by 100 ఆఫ్ 25,000. సో ఈజ్ 7,500. ఏంటిది? ఇంక్రీజ్ ఇన్ శాలరీ. Now the total salary will become 25,000 plus this increase 32,500. okay, right. Or if you have this concept in mind, it's చాలా important table ఇస్తున్నాను చూడండి. say if an amount is increased by 10%, okay, say suppose మనకి ఒక x amount ఉంది. సో ఎక్స్ అమౌంట్ని 10% ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ, ఒకేసారి మనం ఫైనల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే వీ కెన్ మల్టిప్లై విత్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 1.1x. సో దిస్ విల్ గివ్ అస్ ఫైనల్ వాల్యూ. సే మన దగ్గర ఒక శాలరీ ఉంది, x రూపీస్ ఉంది. సో దాన్ని 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఒకేసారి ఫైనల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే వీ కెన్ మల్టిప్లై విత్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 1.1. సిమిలర్లీ మన దగ్గర ఉన్న శాలరీని అమౌంట్ని 20% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫైనల్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే 1.2x. దట్ మీన్స్ 1/20%. ఎలా వస్తుంది సార్? వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా శాలరీ మనకి ఎక్స్, నౌ 30% ఇంక్రీజ్ చేశాడు అంటే 30 by 100 into x. సో 0 0 క్యాన్సల్. సో x ప్లస్ 0.3x, 3 by 10 అంటే మనకి ఎంత? 0.3x. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? 1.3x. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ అట్ ఏ టైమ్ వెన్ ఏ వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సమ్ 10%, 20%, 30%, వీ కెన్ జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ ఎ ఫ్యాక్టర్. సో ఆ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 10% అంటే ఒకేసారి 1.1తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 1.2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 30% ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి 1.3తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 40% 1.4, 50% అనుకోండి 1.5. ఇదంతా కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే ఓకే, ఇంక్రీజ్ చేస్తే 90% అనుకోండి 1.9. లేదు ఒక వాల్యూని 100% ఇంక్రీజ్ చేసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ చేసాం. 100% ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? నా దగ్గర ఒక 1 lakh ఉంటే 100% ఇంక్రీజ్ చేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు 2 lakhs అవుతుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై 2. సో ఒక వాల్యూని 100% ఇంక్రీజ్ చేసి ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై 2x. ఓకే,
If I decrease the value, same concept, we have to subtract. Okay, decrease చేశాను నేను. ఓకే, సో 10% decrease చేశాను. ఒరిజినల్గా నాకున్న వాల్యూని 10% decrease చేశా. Then to find that final value, I have to multiply with the factor of 0.9x. 20% decrease చేశా. I have to multiply with the factor of 0.8x. 30% decrease చేశా. So I have to multiply the factor of 0.7x to get final value. 50% decrease చేశా, అంటే ఉన్న వాల్యూలో సగం అయిపోయింది, అంటే 0.5x. 90% డిక్రీజ్ చేశా, అంటే 0.1x. 90% డిక్రీజ్ చేస్తే ఇంకా మిగిలేదు మనకి 10% కదా. సో 10% అంటే ఏంటి, 10/100 అంటే 0.1x. లేదా 100% డిక్రీజ్ చేసా, it will become 0. 0x is nothing but 0. So if I am increasing the value, I have to add like this, original value plus that increased value. If I am decreasing the value, say 30% decrease చేశాను నేను, so original x minus 30%, that means 30/100 into x. So you will get x minus 0.3x is equal to 0.7x. Okay, so remember this factor table, which is very important and very useful for you. Whenever we are increasing to find the final value, we can just multiply with factor. Whenever we are decreasing and to find the final value, we can just multiply with these factors. Or you can also use the percentage increase, percentage decrease formulas also. Okay, but I always recommend to not to use the formulas. Formulas use ఎంత తక్కువ చేస్తే అంత మంచిది మనకి, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతుంది. సో నాకు ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత 25,000, ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ బై 30%. సో ఆ 30% నేను 25,000కి ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద 30% వాల్యూ. సో 30/100 into 25,000 చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది, 7,500. సో దిస్ అమౌంట్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ గివింగ్ యాజ్ బోనస్. సో టోటల్ విల్ బి 25 plus this 7,500 will become 32,500. Okay, now similarly ఇది మన అందరికి తెలిసి ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ టు లాస్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్, ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫార్ములాస్. ప్రాఫిట్ అంటే మనం కొన్న వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వాల్యూకి అమ్మితే, అంటే కొన్న వాల్యూ కంటే అమ్మే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. దట్ మీన్స్ if selling price is more than cost price, cost price means the price which I bought from the wholesaler, selling price is the price which I am selling for the retailer, customer. సే నేను ఒక మొబైల్ షాప్ పెట్టుకున్నాను, ఒక మొబైల్ నేను చైనా నుంచి కొనుక్కున్నాను. సో చైనాలో నాకు 5,000 పడింది, ఇక్కడ అదే మొబైల్ నేను 10,000కి అమ్ముతాను. ఓకే, సో దట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ as ప్రాఫిట్. సో ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రాఫిట్ మనకి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్పి మైనస్ సిపి. అగైన్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒరిజినల్ వాల్యూ అంటే సిపి. ఎస్పి మైనస్ సిపి బై సిపి ఇంటూ 100 ఆర్ ఎస్పి మైనస్ సిపి నెట్ రాసుకోవచ్చు మనం, ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ 100 లాస్. సిపి మైనస్ ఎస్పి లాస్ పర్సంటేజ్, సిపి మైనస్ ఎస్పి బై సిపి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇనిషియల్ వాల్యూనే చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం, 200 ఆర్ లాస్ బై సిపి ఇంటూ 100. సో సిపి ఎప్పుడు వస్తుంది, లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి, వెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, right. So interesting question. Dhoni decided to sell his motorbike since he was going to buy a new car. Okay, so reality chala దూరంగా ఉంది question, but okay, we have to assume. So he had purchased his bike 2 years ago at a cost of rupees 90,000. So 2 years back 90,000 rupees తో ఒక బైక్ కొన్నాడు. Now he is selling the bike at 45,000. Okay, so బైక్ కొన్నాడు, so that is our
కాస్ట్ ప్రైస్, బైక్ అమ్ముతున్నాడు, దట్ ఈస్ అవర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో దిస్ టర్మినాలజీ is very important. So once you understand this terminology in the question, then you can do the answer. ప్రాబ్లం చేయడం డెడ్ ఈజీ. మ్యాథ్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఈజీ, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేయడంలో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో క్వశ్చన్ మీరు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ అంత ఈజీ అయిపోద్ది. సో రిమెంబర్, ఓకే, సో హీ పర్చేజ్డ్ హిస్ బైక్ అట్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ 90,000 and is selling his bike at a cost of 45,000. So with our common sense we can tell, is he making profit or loss? Definitely loss. కొనింది 90,000కి, అమ్ముతుంది 45,000కి మాత్రం అమ్ముతున్నాడు, అంటే ఆల్మోస్ట్ సగానికి అమ్ముతున్నాడు. అప్పుడు లాస్ వస్తుందా ప్రాఫిట్ వస్తుందా? లాసే వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ లాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ పర్సంటేజ్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. So given cost price of bike is equal to rupees 90,000. Selling price of bike is equal to rupees 45,000. సో మీరు అడగచ్చు, సార్ ఇక్కడ అతను 2 years వాడుతున్నాడు కదా, సో దానివల్ల అతను కొన్ని ప్రాఫిటే కదా అనేసి. అఫ్ కోర్స్, సో ఇక్కడ మనం అవి కన్సిడర్ చేసుకోవట్లేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ప్రైస్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. Now clearly selling price is less than the cost price, so definitely he is going to make loss. What is loss formula? CP minus SC. So 90,000 minus 45,000. So therefore loss is equal to 45,000. But we are supposed to calculate loss percentage also. Okay, so loss percentage is given by loss value by CP into 100. Loss value by CP into 100. So loss is equal to 45,000 by CP 90,000 into 100. So 45 ones are 45 twos are 2 ones are 250s are. So the loss percentage is 50% is the loss. 50% is the loss. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ సగానికి అమ్ముతున్నాడు. 90,000 కొనుక్కున్న బైక్ని 45,000కి అమ్ముతున్నాడు. సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్, అంటే 50% లాస్. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే.